Welcome to Gospel Truth with Andrew Wommack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. Man, nothing is impossible with God. Everything is available to you, but you have to reach out and receive it. Getting a revelation of these foundational truths affects every area of your life. It's not just one particular thing. We don't have to strive and strain to get something to produce. The Word is the incorruptible seed, and the thing is, it can't fail. And now, here's Andrew. Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Tukwaniriza ku programu yaffe eya leero ey'amazima g'enjiri. This week I've been teaching on divine health. Sabbiiti eno mbadde nga nsomesa ku mulamwa okugamba nti osobola okubeera mu bulamu obutaliimu ndwadde. This is a part of my teaching on God wants you well. Gano amasomo kitundu ku gali amasomo ge mbadde nsomesa gagamba nti Katonda ayagala obeere mulamu. This is my 6th and final week. Eno ye sabbiiti yange ey'omukaaga era yegenda okuba nga esembayo. So all of this product we'll advertise at the end of our program, and I encourage you to please respond and to get this for yourself or for someone that you know. Amasomo gano gonna ojja kuba nga osobola okugeefunira ng'okuba ku nnamba y'essimu gye tugenda okuba nga tukuwanga programu yaffe ewedde. Well, this is something that every one of us has to deal with. Kubanga kino kye kimu ku bintu buli ssekinomu ku ffe kye tugenda okuyitamu olunaku olumu oba olulala. And this week I've been talking about divine health. Sabbiiti eno mbadde njogera ku bulamu obutaliimu ndwadde. Compared to divine healing. Bwe mba nga mbugeraageranyiza n'obulamu obwetaaga nti bw'oba olwadde weetaaga okumira eddagala oba weetaaga okufuna okonyezebwa. What I mean by that is that not everybody believes that healing is even provided for us. N'ekyengezaako okunnyonnyola kye kino waliwo n'abantu abamu abatakkiriza nti okwenyezebwa kwatuweebwa. But even among those who believe that God wants us well, nene mu abo bennyininyini abakkiriza nti Katonda ayagala tubeere balamu, and that you can be well, nti era oba osobola okuba ng'oli mulamu. I would say that the average Christian Nalibadde ngamba nti omulokole wa bulijjo just allows sickness to come into their life. yamala gakkiriza endwadde okujja mu bulamu bwe. And then if they've heard some of the promises about healing, nti era bw'aba ayinayoko ebisuubizo ebitonotono ebyogera kuwonyezebwa, then they start believing God and they overcome that sickness. kaakati awo lwe batandika okukkiriza Katonda ne basobola okuba nga bawangula endwadde eyo. And that's great as far as it goes. Ekyo kirungi nga gye kikoma okweyongera. But I believe that the Lord has also promised us that you can walk in divine health. Naye nzikiriza Katonda era yatusuubiza nti osobola okutambulira mu bulamu nga tolwala, To where you don't even get sick. nga n'endwadde bwe zikulaba zikudduka. Now, none of us are at that place yet. Era teri n'omu ku ffe eyatuuse ewaawo. I can say that I've been well for probably 25 or 30 years. Nsobola okwogera bwe nti nze ng'omuntu naakamala kumpi emyaka 25 ku 3 nga sirwala, Since I've been sick. okuva ku lunaku lwe nasembayo okulwala. And that's great. Era ekyo kirungi. But I can't say that I'm not going to get sick tomorrow. Sisobola kukakasa nti enkya ninza obutalwala. I'm headed towards that goal. Ekyo kye kiruubirirwa kyange mbeere nga sirwalirako ddala. This is what God, I believe, has promised in His Word. Nze kino kye nzikiriza ddala nti Katonda kyasuubiza mu kigambo kye. And I'm seeing great success. Era ndabye okuyitamu kungi nnyo. But I don't know that I've arrived, but I've left. Ne sisuubira nti naatuusa eri gye ndaga, naye kye mmanyi si kyali eri gye nnali. This is where I'm headed. Eno kye kiruubirirwa kyange era eyo gye ndaga. And I know that some people think I'm weird, Era waliwo abantu abamu abalowooza nti oba ndi mulalu. but I think that you're weird Naye ate nze nzikiriza bwe nti gwe mulalu. not to appropriate everything that God has provided for you. Okuba nti ogaanye okukkiriza byonna byonna Katonda bye yakuwa ku musaalaba. And some people say, well, He hadn't provided total health where you never get sick. Omuntu omwaniza ogamba nti Yesu teyafiirira ffe kubeera mu bulamu nga tetulwalirako ddala. Let me share some scriptures with you. Kankubikulireeko ennyiriri ezimu. Look here in Exodus chapter 23 and in verse 25. Weetegereze wano okuva essula ya 23 olunyiriri lwa 25. It says, and ye shall serve the Lord your God, Nti era munaaweerezanga Mukama Katonda wammwe, and He shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. naye aligiwa omukisa emmere yo n'amazzi go, nange ndiggyawo endwadde wakati wammwe. Man, this says He will take sickness away. Luno olunyiriri lugamba nti aliggyawo endwadde wakati wammwe. And if you look this up in the Hebrew, the word take and away, Bw'otunuulira mu Lwebbulaniya ekigambo nditwala n'okuggyawo, the word that's on either side of the word sickness, nga bye bigambo ebibiri ebisooka
ekimu nga kisooka ekigambo endwadde ekirala nga kye kikiddirira. It's the Hebrew word sur, and it means to turn off. Kye kigambo ky'Olwebbulaniya kye bayita suwa, ng'ekigambo kino kitegeeza okuggyako nga bw'ogamba nti oggyeko amasannyalaze. This is saying that I will turn off sickness in the midst of thee. Ekigambo kino kitegeeza nti ndya kuggyako nga bwe nziggyako amasannyalaze, nja kuggyako endwadde mu masekkati gammwe. I think that is awesome. Bannange nzikiriza ekyo kirungi nnyo. Think about this. Sooka okirowoozeeko kino. Sickness is a result of sin. Endwadde ziva mu kibi. Not every sickness is a result of an individual sin. Naye ate si buli ndwadde zonna ezijja eri omuntu ziba zivudde ku nsonga nti omuntu oyo yayonoonye. For instance, in the 9th chapter of the book of John, bwe weetegereza mu Yokaana essula ey'omwenda, the disciples asked Jesus when they saw this man who had been blind from birth. abayigiriza ba Yesu baamubuuza bwe balaba omusajja ono eyali abadde omuzibe w'amaaso okuva ku we yazaalibwa. Then they said, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Abayigiriza be ne bamubuuza nga bagamba nti, laba, ani yayonoona, ono oba bazadde be? And Jesus said, it's not either one of them. Yesu n'abaddamu nti, ono teyayonoona newankubadde abazadde be. Now that's not to say that they had never sinned, Ekyo tekitegeeza nti abazadde n'ono omuzibe w'amaaso bali teboonoonangako. because Romans 3:23 says all have sinned and come short of the glory of God. Kubanga Abaluumi essula ey'okusatu olunyiriri 23 lugambe nti bonna baayonoona ne baweebuka ku kitiibwa kya Katonda. So this man had certainly sinned, Tulaba nti omusajja ono yali ayonoonyeeko. but Jesus was just saying that this sickness, this blindness, Naye Yesu yali agamba nti endwadde eno, obuzibe bw'amaaso buno, was not a result of an individual sin. bwali tebuvudde mu nsonga nti ono olw'ekibi kye kye yali akoze oba kye yali akola kye kyamuviirako endwadde eno. I think it's wrong to sit there and say if a person has any infirmity, any sickness, Nze nzikiriza kibi nnyo bw'olaba omuntu yenna alina obukovvu oba alina endwadde yonna mu mubiri gwe, that it's some individual sin. okutandika okumulowoozesa nti osanga kimuliko lwakuba nti yayonoona. That's a possibility, Yadde kisoboka okuba nti bwe kityo bwe kiri. because in the 5th chapter of the book of John, Mu Yokaana essula ey'okutaano okuva ku lunyiriri olwokubiri okutuuka ku lw'omwenda, Jesus healed a man who was lame at the pool of Bethesda, Yesu alina omusajja gwe yawonya eyali omulema eyali ku kidiba ekya Besesuda. and he told this man, he says, sin no more lest a worse thing come upon you. N'amugamba nti toyonoonanga nate ekigambo ekisinga obubi kireme okukubaako. So sin is one entrance of sickness into our body. Ekibi y'emu ku ngeri endwadde gye ziyingiramu mu mubiri gy'abantu. A person who is out just living in sin, first of all, there's physical things. Omuntu bw'abeera eyo ng'atambula buli kiseera ng'abeera mu kwonoona, ekisookera ddala waliwo ebijja okubeera ku mubiri gwo. That if you just drink and drink and drink, it'll destroy your liver. Nti gy'okuma okunywa omwenge kireeta obuzibu eri ekibumba kyo. You get cirrhosis of the liver, you could die from that. Otuuke ku kigera nti ekibumba kyo kivunze olyoka ofe. You do drugs, you could overdose on drugs, and you could have all kinds of physical problems. Bw'onaatandika okukozesa ebiragalalagala ojja kwesanga nti olunaku olumu ojja kukozesa bingi ebisukuluma ku mubiri bye gusobola okwetaaga okutuka ogweri ofe. You do, I forget what, I think it's meth and stuff. It causes people to lose their teeth. Naye gy'okoma okuba nti oli amayirungi ojja kwesanga nti amannyo go gajja genda gavunda. And stuff. And so there are some physical things that are directly related to physical activities that you do. Waliyo ebibi ebijja okubeera ku mubiri gwo singa onaaba obyenyigiddemu. If you're obese and way overweight and stuff, it's going to cause heart problems and other things. N'ebintu ebirala by'olinza okukola ng'okulya ennyo okujja okuleetera okuba nti ogejja okutuuka ku kigera nti n'omutima gwo gujja kuba tegukyasobola kuwanirira mubiri gwo. And so, yes, sometimes your physical actions directly relate to the physical disease. Kituufu nnyo nti oluusi ebintu byaffe bye tukola mu buliwo bituleetera endwadde mu mibiri gyaffe. But it's not just physical. Naye bino tebiva buvi byonna byonna mu bintu biriwo
obuliwo. Spiritual things. Ne waliwo n'ebintu by'omwoyo. If you're out living in sin, even if it's a sin that is not going to necessarily affect you physically, yadde olimu kasita otandika okwenyigira mu kibi yadde ekibi ekitagenda kubaako ngeri yonna gye kikosa omubiri gwo, it can affect you mentally, kisobola okutawaanya mu bwongo bwo ne mu ndowooza yo. emotionally. Satan can gain access to you through that. Mu busimu bwo nti sitaani asobola okufuna omuwaatwa n'ayingira mu bulamu bwo. Romans chapter 6 verse 16 says, "Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness." Temumanyi nga gwe mwewa okuba abaddu b'okuwulira muli baddu b'oyo gwe muwulira, oba olw'ekibi okuleeta okufa, oba olw'okuwulira okuleeta obutuukirivu. And so it's not just the physical consequences of your actions, Endwadde teziva buvi mu ebyo by'okoze mu mubiri byokka, but there are spiritual consequences that could open you up waliwo n'ebintu ebikubeerako mu nsi y'omwoyo kasita omala ne weggulawo eri ekibi, to Satan attacking you. okuleetera sitaani abeere ng'asobola okukulumba. I'm not going to take time to do this, but if you get this little booklet that we've got, sigenda kutwala budde bungi, naye singa omala n'ofuna akatabo kaffe kano akatono ke twawandiise, it'll show you every instance in the Gospels that Jesus healed somebody, kajja kulaga emirundi gyonna mu bayibuli yesu we yawonya omuntu, and it'll also show you how many times he cast demons out of people. era akatabo kano kajja kulaga emirundi gyonna egiri mu bayibuli yesu we yagoberera emizimu oba baddayimooni To effect cures. abeere ng'asobola okuleetera abantu okuwonyezebwa. So sometimes physical sickness is not just physical, kaakati ebiseera ebisinga endwadde ze tulina mu mubiri teziva buvi mu mibiri gyaffe oba ensobi ze tukoze mu mubiri, it's also demonic. waliwo n'oluusi nga baddayimooni be bavuddeko endwadde ezo. Some things are just a totally demonic attack. wali ebintu ebimu nga ddala bivuddemu dayimooni yaleese endwadde eyo. And I think that's why sometimes the doctors can't isolate. yensonga lwaki oluusi n'abasawo bennyinnyini bibatabula ne baba nga tebasobola kulaba ngeri oba ekirwadde ne bakinoonya ne bagamba kino tokinoonyeza kitubuze. Figure out what's wrong with you, because it's not just physical, it's spiritual in nature. kubanga eno endwadde teri bubeezi mu mubiri wabula etandikira eri mu mwoyo. So I'm saying all those things to say ebyo byonna mbyogera okutegeeza kino that sin gives an inroad to sickness. nti ekibi kiggulawo oba kiwa sitaani omuwaatwa okuba ng'ayingira, But that is not the only way naye eyo si y'engeri yokka that sickness comes. All sickness is not directly related to an individual sin. ereeta endwadde. Si buli kirwadde kyonna nti kiba kivudde mu kibi, And it may be related to sin in general, naye era oluusi kirinza okwesanga nga kyekuusa ku kibi ky'omuntu. because before Adam and Eve sinned, I don't believe that there was sickness. Jjajjaffe Adamu bwe yali tannaba kwonoona, sikkiriza nze ng'omuntu nti waliwo endwadde. And here's the reason I'm bringing all of this up, Era eno yensonga lwaki ebyo byonna mbireese. is to say that when Jesus came into this earth Kyengezaako okunnyonnyola kye kino nti Yesu bwe yajja mu nsi muno and assumed a physical body, n'ayambala omubiri, there is zero indication tewaliwo yadde ekiraga that he ever had sickness in his body omulundi ogumu yadde nti Yesu olunaku olumu yalwalako, until he took our sickness and our disease on the tree. okutuusa wali bwe yeetikka omusaalaba ne yeetikka endwadde zaffe ku muti. I don't believe he was susceptible to sickness Sikkiriza nti Yesu omubiri gwe gwalina obusobozi bw'okubeeramu endwadde, because he hadn't sinned. kubanga Yesu yali tayonoonangako, There was no sin in him. tewaliwo kibi munda ye. Sin, whether it's an individual sin that you commit personally, Ekibi oba kivudde ku gwe nga gwakyekoledde nga gwakyereetedde, or whether it's just the sin nature nti oba kyava mu mbala ya kibi that has caused the entire creation, such as viruses and eyaleetera ebitonde byonna n'etuuka n'okuleetera obuwuka bu virus infections and things like that. n'endwadde ez'enjawulo. Originally, they weren't destructive. Nze nzikiriza nti mu lubereberye ebintu byonna tebyalina buzibu, And stuff, and just the sin in general that has corrupted the human race, naye ekibi kino ekyayingira mu bantu bonna n'ebitonde byonna Katonda bye yatonda, that opens a person up to sickness kaakati ebyo bye biggulawo omuntu eri endwadde and to disease. But Jesus had no
sin. n'ennyimbe naye tulaba nga yesu ye mu buntu teyalina ndwadde yonna. And I personally believe that Jesus walked in total health. Era nze ng'omuntu nzikiriza nti katonda yatambulira mu kuwonyezebwa okutaliimu mu bulamu obutaliimu ndwadde yadde. I don't believe he ever had a cold. I don't believe he ever had pains and Sikiriza nti Yesu yalina endwadde, ebifuba byali bimusumbuwa, ssenyiga stuff like this, oba ebintu bwe biti, because that was all a result of sin coming into this world. kubanga ebyo byonna byonna byava mu kintu kimu, byava mu kibi. And Jesus was sinless Era tulaba Yesu nti teyaliiko kibi yadde until he became sin for us. okutuusa bwe yafuuka ekibi ku lwaffe. 2 Corinthians 5:21 on the tree. Abakolinso ekyokubiri essula ya 5 olunyiriri 21 ku muti. And when he did that, he took our sickness and our disease Kaakati awo bwe yakola ekyo n'alyoka yeetikka endwadde zaffe n'ennyimba ezaffe into himself. munda ye. But the reason I say all of this background Naye ensonga lwaki nkuzizzaako emabega mu bino byonna, is to say that when it says he will turn off sickness, kaakali kyengezaako kutegeeza kye kino nti wali mu kuva essula ya 23 olunyiriri 25 nti ekigambo kino eky'Olwebbulaniya ekitegeeza nti Katonda ajja kuggyako endwadde nga ebajjako amasannyalaze in the midst of us, mu masekkati gaffe. I believe that that's the way Jesus was. Nze nzikiriza bwe gutyo bwe gwali ne ku Yesu. I believe that if somebody would have had some infectious disease Nze nzikiriza nti omuntu yenna bwe yalinanga endwadde esobola okukwata omuntu omulala and they got around Jesus, n'asemberera Yesu, that there was nothing in Jesus that could accept that sickness. nti tewaaliwo kintu kyonna 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 mu Yesu ekyali kisobola okusika endwadde eyo n'eva ku muntu oli n'ejja n'emuyingiramu. You know, I've read little excerpts Waliwo obutabo obutono bwa bannassaayansi bwe ngenze nsomako, of scientists. I won't call the name and sijja kwogera mannya gaabwe, stuff, but I've read a little excerpt of this book naye nina obuntu obutonotono bwesomyeko ku katabo kano saying that every cell in your body has like a combination lock. nga bugamba nti buli kataffaali koyina mu mubiri gwo kalinga bw'ogamba nti kalina akabokisi mwe keggalira On it that keeps radical things and impurities and cancer cells and things like this from getting in. obutaffaali buno bulinga obulina akabokisi mwe bwekweka muli munda nti kasita bulaba ekintu kyonna kyonna nga kigenda kubuleetera endwadde nga bwekweka bweggaliramu. And they say that if you have some sickness in your body, it's Era bagamba nti singa oba olina endwadde yonna mu mubiri gwo because the cells aren't functioning the way that they should. lwakuba nti obutaffaali bwo tebukola nga bulina kukola nti bulina okwekweka bwe bulaba endwadde. This combination that protects your cell has broken down, and Nti kiba kitegeeza nti kano akabokisi obutaffaali bwo mwe bwekweka kaaliko obuzibu, ensonga ki obulwadde bwasobola okuyingira obutaffaali bwo. and in this book they were saying it comes through stress, Mu katabo kano ke nali nsoma, omusawo ono yali annyonnyola ng'agamba nti ekimu ku bikireeta kwe kubeerawo nga ebintu bikusobedde, it comes through worry, it comes through fear nti biva mu kweraliikirira, biva mu kutya. and things like that, and those things affect your cells and open you up to these radical cells N'ebintu ebirala bwe bityo, kubanga ebintu bino bikosa obutaffaali bwo ne bikuggulawo eri endwadde zino into different things like this. n'ebirala bwe bityo. And when Jesus was walking on the earth, he had no fear. Era Yesu bwe yatambula mu mubiri guno yali talina ntiisa yadde oba yadde n'okutya munda ye. He had no stress. He had none of these things. Teyalina stress, teyalinaamu bintu birala bwe bityo. He had no symptoms of sin in him until he became sin for us. Teyalina bubonero bwa kibi okutuusa bwe yafuuka ekibi ku lwaffe. But for the 33 and a half years before his crucifixion, Naye okumala emyaka 33 n'ekitundu okutuusa ebaamukomerera, I believe he walked totally free from sickness. Why? nze nzikiriza yatambula mu bulamu obutaalimu ndwadde yadde. Naye kyava ku ki? Because sickness was turned off on the inside of him. Kubanga endwadde zaali zaggibwako munda ye. There was no receptor for it. Munda mu ye Yesu teyayinaamu kantu konna konna kali kasobola kutoola ndwadde zino. And this verse, to me, is saying that he will turn off sickness from the midst of us. Olunyino olugambye nti ajja kuggyako
endwadde mu masekkati gammwe. That's what those two words mean. Ebyo ebigambo bibiri kye bitegeeza. Take and away on either side of the word sickness. Ebigambo okuggyako n'okugyawo ebirinaanye ekigambo kino endwadde. It's just a total negating of sickness in our body. Bye biraga nti endwadde tezirina kifo mu mibiri gyaffe. Now this is not something that happens automatically. Kino si kyekintu ekimala gabaawo bwe kityo. It's not something that happens without your consent Si kyekintu ekikugwako obugwi nga totegedde and cooperation. ng'oba totaddeemu maanyi go. You have to believe Olina okukkiriza in order to receive. ng'obeere ng'osobola okutoola. You know, I started this week's programs with Psalms chapter 91 and Omanyi natandika puroguramu zange zino eza sabbiiti eno natandikira mu Zabbuli ey'ekyenda that says that you have to dwell in the secret place of the Most High and dwell under the shadow of the Almighty. nga Zabbuli egamba nti olina okutuula mu kifo ekyekyama eky'oyo ali waggulu ennyo. That word dwell means that this is where you live. Kigambe nti olina okutuula mu kisiikirize ky'oyo atuula waggulu ennyo. You don't visit there, you don't vacation there. Ekigambo ekyokutuula kitegeeza nti awo w'osula w'obeera buli kiseera. Don't go there 1 hour a week. Tokyalayo bukyazi oba n'ogendayo lw'oyagadde bw'oba toyagadde n'otagenda. You don't just have a devotion. Togenda bugenzi nga bw'olaba buno obudde bwe obw'okumakya bw'osabiramu oba buno obudde bwe wayawula bw'ogamba nti zino bwe budde bwange bw'esomeramu Bayibuli. This is how you live. You dwell in God. Naye luno olunyiriri lugambye nti otuula osula obeera kiro na misana osula mu Katonda. And then the second verse says you have to say of the Lord, He is my refuge and He is my fortress. Olunyiriri olwokubiri ne lugamba nti onaayogeranga ku Mukama nti ye kye kiddukiro kyo era kye kigo kyo. These things don't just automatically happen, Bino ebintu tebimala ga bakubaako bwe bityo. but they are available if we will stretch ourselves Naye ate tubirina kumpi naffe singa tunaaba twegolodde okubitoola. and begin to believe Singa omala n'otandika okukkiriza and start speaking. You have to say of the Lord, n'olyoka otandika okubyogera kubanga olina okwogera ku Mukama He is your refuge and your fortress. nti kye kiddukiro kyo era kye kigo kyo. And I can say truthfully that I've dealt with lots and lots of people, tens of thousands, hundreds of thousands of people personally. Era nsobola okunnyonnyola nti nina abantu enkuyanja n'enkuyanja z'abantu bensisinkanye ku nsonga eno Talking to them. And the things that I'm saying, these kind of things, nga njogera nabo era bino ebintu byengezaako okunnyonnyola. the average person, I would say the vast majority, 95 or more percent Nalibadde nkugamba nti kumpi ebitundu 95 ku 100 of all Christians never even think this way. eby'abakristaayo bonna tebalowooza bwe bati. This isn't a goal for them Kino si kigendererwa gye bali, to move towards to a place to where they could turn off sickness. si kyekiruubirirwa ekiri mu mitima gyabwe okuba nti bagezaako okulaba nga bazikiza endwadde mu bulamu bwabwe, To where you aren't even receptive to sickness. okutuuka ku kigera nti n'endwadde ne bwe ziba zikonkonye gye bali zijja basanga ng'ennyumba zaabwe enzigale. Obadde okimanyi watondebwa n'ekigendererwa mu kifaananyi kya Katonda? Jangu ozuule ogoberere era otuukirize ekigendererwa kyo eky'obwakatonda n'okuyitibwako wano ku Caris Bible College Uganda. Tukuyamba okumanya Katonda, ekisa kye n'omukwano gwe ogutaliiko kkomo nga tukuzimba okufuuka oyo omuntu akyusa amawanga. Weewandiise leero ku Caris Bible College Uganda ng'oyita ku www.carisuganda.net oba tukyalireko ku mwaliro gw'omukaaga ku kizimbe kya Park Royal Mall ku Buganda Road e Kampala. Okufuna ebisingawo tukubire ku namba y'essimu eno 0200 oba sindika email ku caris.uga@awmcaris.com. Caris Bible College, transforming lives, training leaders, changing the world. Weebuuza w'osobola okusanga ebitabo bya Andrew Wommack byonna n'amasomo ge gonna, nkwanjulira ettundiro lya Andrew Wommack ery'ebitabo erisangibwa wano ku luguudo lwa Buganda Road ku kizimbe kya Park Royal mu maaso ga Watoto Church oba Senana Supermarket omwayiro gw'omukaaga. Ekifo kirungi ddala, tukyalireko okuva ku Monday paka ku lunaku olw'omukaaga, okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'akawungeezi. Tojja kusigala kyekimu. Webale kuwuliza programu yaffe eya Gospel Truth. Tukkiriza nti oweereddwa nnyo omukisa okuyita mu kusomesebwa kuno. Bw'obanga oyagala tusabeko naawe, oba olina ekibuuzo kyonna, oba olina obujulizi ku ekyo Katonda ky'akoze okuyita ku programu eno, tukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga
0200 330 ngambye eri 0200 330 ku lw'okwagala kwa Katonda okutaliiko kkomo gy'oli twogera omukisa gwa Katonda, twogera enkulaakulana era twogera okunyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oweereddwa nnyo omukisa. If you sit under the Word for 2 or 3 years, I guarantee you are going to have God speak to you and start revealing purpose to you. God has a purpose to train you in what you're called to do, and I tell you, Charis Bible College is the place for that. The next 2 to 3 years could be the most powerful time of your life. This is a season of your life that God's wanting to show you who you really are. Every one of you were created for a purpose. Do you know what that purpose is? For more inquiries, visit us on 6th floor Park Royal Mall, Luganda Road, Kampala. Or please call 0200 330 000 or send an email to charis.uga@awmcharis.com. Enroll today at Charis Bible College Uganda by applying online at www.charisuganda.net. Gwe wenna ng'oyimirira n'obuweereza buno mu by'ensimbi oba ng'oyagala okutandika okuyimirira n'obuweereza buno era mu by'ensimbi, tukwanjulira enkola eno empya eyitibwa eya FlexPay, ng'era enkola eno ekola bw'eti: nyiga *291# ku MTN oba ku Airtel, olondeko namba 2 eya Pay Merchant, teekamu ennamba eno wammanga 60095, teekamu omuwendo gwa ssente z'oweereza, teekamu ensonga nti partnership n'amannya go gombi, kakasa nti osindika ssente ku AWM Partnerships, awo oluvannyuma oteekemu pin code ya mobile money yo. Oweereddwa nnyo omukisa. Olina nnyonta ogendebuzibwa mu kigambo kya Katonda? Totunula walala, omukisa guuguno okusomesebwa mu kigambo kya Katonda wonna wonna w'oli. Omukisa guuguno okusomesebwa abasomesa abakugu mu kigambo kya Katonda nga bakulembeddwa Wommack yennyini. Osobola okwewandiisa ku program ekusobozesa okusomera wonna w'oli ne ku budde bwonna. Weegatte ku Charis Bible College leero, tojja kwejjusa.